Okay. So now, yesterday, where we discussed, guys, we discussed classes. Okay. Then name discussion. Anyone? Remove others, right? Okay, fine. Okay. So we finished almost all the list methods, indexing, slicing, all those stuff, right? List సంబంధించినవి అన్ని కవర్ చేసాం, రైట్? సో బేసికల్గా సో మనం నిన్న సో we revised ఆల్సో కదా క్లాసెస్. సో ఇండెక్సింగ్, సో ఎలా తీసుకోవాలి డేటా ఫ్రమ్ ఒక లిస్ట్ నుంచి, ఈ లిస్ట్లో నుంచి డేటా ఎలా తీసుకోవాలి, హౌ we need to take the data from this list, right? Based on the indexing, based on the negative indexing, based on the positive indexing, the step size, negative step size, positive step size, all this stuff, right? And next thing is we have, right, negative step size and desktop. And next thing is we have like CRUD operations also, like a create, read, update of the list, right? So how we'll do create is nothing but, so we'll be creating a, like L1 square brackets we have to use to keep any data in the list. Okay. So and thing is reading. So reading is be based on the indexing. And as you said, so based on the indexing and slicing. Updating based on the index and slicing only, you will update the data. Giving methods, right? So now today we are going to start the other thing, that is upload. Okay, tuple. So what is tuple? Right? What is the difference than the list? Okay. So list లో ఉన్నది ఏంటి, ఇక్కడ tuple లో లేనిది ఏంటి? So why we need the one more data type? Right? So now if we'll see the list, right? We can perform all the CRUD operations. కదా? So we can perform all the CRUD operations. ఇక్కడ tuple కూడా ఏంటంటే we have syntax will be different, right? Let me take a tuple. Just I'll say tuple one. I'll say tuple one. Okay, so you have to use the this brackets. Okay, so you have to use the, so this brackets and matter. Okay, we should use the, no, this brackets. Okay, so not the square brackets. You have to use the this one, not the square one. Okay, now how to create the data same. Okay, మనం లిస్ట్కి అయితే ఎలా క్రియేట్ చేసామో డేటా సేమ్ అలాగే, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ద బ్రాకెట్స్ విల్ బి చేంజ్ టు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ విల్ యూజ్ దిస్ రౌండ్ brackets, right? And here let me put the data. Okay, let me put the same data, not a problem. I can put the same data, right? So now we created the tuple. So let's see what are the operations we will perform here in the CRUD. What and all we can perform. So create, anyhow we have done. We created the tuple. We created the tuple. Okay. Syntax వచ్చేసి P1 వచ్చేసి just square brackets is the syntax అన్నమాట. Okay, this one not square brackets, the floor, the curved is the syntax. Okay, the curved brackets is the syntax. Okay, now now let's start read next. Okay, so the read, okay, what are the operations we can perform? So we can do all the things whatever we have done in the list. So list లో ఏమేమి చేసామండి, how we read the data in the list, గైస్ లిస్ట్ లో డేటా ఎలా రీడ్ చేసాము?
It, it indexing and slicing. Kada? By using these two concepts, we read the data, right? Index and slicing, we are reading the data, right? So next thing is we are reading the data. In the indexing, we have like a so what and all we have like index. Again, we have so we have positive index, double negative index. Okay, we have positive index and we have negative index. Positive, negative, index. So now, now we have the positive indexing and negative indexing. So we'll see what is the positive, what is the negative indexing. Okay? So now we'll see what is the positive indexing and what is the negative indexing. Okay. Now, what is the positive indexing? So guys, tell me how I need to read the data of the Krishna by using tuple from tuple nunchi. I want to create Krishna. How I need to get it? ఏం మర్చిపోయారా లిస్ట్లో ఎలా తీసుకుంటారు ఇండెక్సింగ్తో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట సో ద వే యూ విల్ రీడ్ ద డేటా ఫర్ ఎ లిస్ట్ సో మనం ఇక్కడ లిస్ట్లో ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చదువుకున్నామో ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ద టపుల్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ద టపుల్ అనమాట నో చేంజ్ అట్ ఆల్ ఓకే ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ వాట్ ఆర్ వీ డిస్కస్ హియర్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2-3 క్లాసెస్ కదా ఏవైతే లాస్ట్ 2-3 క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేసామో లిస్ట్లో రైట్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ వర్క్ ఫర్ ద టపుల్ ఆల్సో. Okay, so now, right, the same concept will work for the tuple also, right? Now, we'll say here, now, right? So tuple one of 0 will bring the value, right? So with the negative indexing, okay, let me tell you, okay, tell me. So I need to read the Vivek, okay? I need data from here to here, this to this, need data from here to here. Okay. Here only, right? Still here only. ఇక్కడ దాకా అడిగిన నేను అంతే ఇక్కడ దాకా అడిగాను ఇక్కడ దాకా అడిగాను రఘు రైట్ 1 2 5 టెల్ రఘు ఓకే నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ డేటా ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ విత్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఐ వాంట్ డేటా ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ in reverse order like Mohan, Imran, Dilip, Raghu. I want like this. I want data from Mohan to Dilip. ఇక్కడ వరకు డేటా కావాలి సో హౌ ఐ నీడ్ టు ప్రింట్
Three or four. మైనస్ వన్ స్టెప్ సైజ్ లేకోకుండా అయితే మైనస్ వన్ స్టెప్ సైజ్ లేకుండా ఇలా తీసుకోవచ్చా, దిలీప్ టు ఇమ్రాన్ ఇలా తీసుకోవచ్చు కదా. ఈ ఆర్డర్లో కావాలంటే మనకి మైనస్ అవసరం లేదు, బట్ అక్కడ స్టెప్ సైజ్ విల్ బి ఎంత అండి, మైనస్ 3 టు -1 ఇట్లా. ఓకే. So this is the way we are going to read the data, right? This is called the indexing. దీన్ని ఏమంటారు మనం, ఇండెక్సింగ్ అంటారు. పర్టికులర్ వాల్యూ కావాలంటే దాన్ని ఇండెక్సింగ్ అంటారు. స్లైసింగ్ అంటే సో ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్, సో వేర్ టు వేర్. సో ఐ వాంట్ ద డేటా లైక్ కృష్ణ, ఐ వాంట్ ద డేటా సంథింగ్ లైక్ కృష్ణ, ఐ వాంట్ లక్ష్మి నెక్స్ట్ రఘు, లైక్ దట్ ఐ వాంట్ ద డేటా. ఐ వాంట్ కృష్ణ, లక్ష్మి, right, raghu, I want this data. So how I need to get it? Yeah, I can hear you. Okay. Okay. Tell me from 0 to somewhere 6 or something. And let's do the 2. So you have to use the so step size. You have to use the step size. Right? This is the way. How? Okay. I want to reverse the complete tuple. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నాకు రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ కావాలి. How I want to do? With slicing. I want with slicing. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి నేను. ఇక్కడ నుంచి కిందికి వెళ్ళుకుంటూ వెళ్ళాలి. లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. సో నేనేమంటున్నా, నాకు మొత్తం కావాలి అంటున్నా. మొత్తం కావాలన్నప్పుడు అవసరమా ఇవ్వడము ఇండెక్స్? ఇక్కడ పెట్టేది కదా నేను. నీకు మొత్తం కావాలన్నప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు నో ప్రొవైడ్ ద ఐ నో నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ఇండెక్స్ ఆల్సో కదా. సో మనం మొత్తం కావాలన్నప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా లిస్ట్లో లాస్ట్ టైం. సో మనం మొత్తం కావాలన్నప్పుడు డేటా బేసికల్గా ఏంటంటే నువ్వు ఏమి ఇవ్వకపోతే ఇక్కడ, సో ఇఫ్ యూ వోంట్ గివ్ ఎనీ వాల్యూ హియర్ ఇన్ దీస్ టూ ప్లేసెస్, ఇట్ విల్ టేక్ ద కంప్లీట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ లైక్ యూనో స్టార్ట్ ఇండెక్స్ విల్ బి 0 అండ్ ఇండెక్స్ విల్ బి ద లాస్ట్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా దీన్ని ఏమంటారు మనము, స్టార్ట్ ఇండెక్స్. Okay, this is the start index, and this is the end index, and this is the step size. అదే కదా మనం చదువుకున్నాం లాస్ట్ టైం ఇన్ ద లిస్ట్, రైట్? స్టార్ట్ ఇండెక్స్, ఎండ్ ఇండెక్స్ అండ్ స్టెప్ సైజ్. సో ఇఫ్ ఐ వోంట్ గివ్ ఎనీ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇఫ్ ఐ వోంట్ గివ్ ఎనీ ఎండ్ ఇండెక్స్, రైట్, అండ్ ఐ విల్ గివ్ ద -1, సో ఇట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇలా ఇస్తే ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్? What will happen output? Complete data you will get it anamata, right? If you won't give anything, so if I'll give usually like 2 to 4 అనుకోండి, right? So indexing will be start with 2, right? So 0 1 2, right, until 4 అంటే ఏంటి మనం అనుకున్నాం, 4 minus 1 తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా ఎండ్ ఇండెక్స్ -1 తీసుకోవాలా. 4 minus 1 3, so 2 minus 4 minus 1 3, so you'll get these two data మామూలుగా అయితే కదా. సో అండ్ ఇఫ్ ఐ won't give anything, right, if I won't give anything, it will take the complete data. And if you say -1, so it is saying that you are to take this order but complete data. See? Clear?
Any doubts guys here? అదే అదే. అది ఎందుకనేది మనం చెప్తాను. సో, ఇప్పటివరకు క్లియరా? సో, బేసికల్‌గా ఏంటంటే, లిస్ట్‌లో ఏమైతే చేస్తామో అవన్నీ చేస్తాం. రైట్? నెక్స్ట్ ఎందుకు అనేది నౌ విల్ సీ. వన్ సెకండ్ ప్లీజ్. ఓకే. సో, ఎందుకు నెక్స్ట్ విల్ సీ. వాట్ ఈస్ ద అప్డేట్? Now, how will update usually the value guys? Value ఎలా update చేస్తారండి? With index. No, update అండి. ఉన్న వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలని ఇక్కడ. ఉన్న వాల్యూ కృష్ణ బదులు కృష్ణ ఎం సంథింగ్ అలా పెట్టాలి. సో వాట్ ఐ హావ్ టు కీప్ నౌ ఈక్వల్ టు రైట్. I'll assign some value. Now let me execute this. What is the error? We got it. So it is saying a tuple object doesn't support item assignment. And it means to say that it is not supporting the update. And ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఇది? It is saying that it is not supporting the right. It is not supporting the item assignment. It is not supporting the item assignment అనేది సపోర్ట్ చేయట్లేదు. Right? It is not supporting the item assignment. So now let me try to see, do we have any option to append? See, we don't have any append. We don't have any extend. So basically ఇది ఒకటి. Okay, I'll come back to that. Okay, update అనేది మనకు వర్క్ అవ్వట్లేదు. Right? Next. So it means that support update. Okay. Let's see. Next, delete you though. Right. Next, we'll see the delete. Now in the delete, same. Now I'll try to, how ఎలా delete చేయాలండి with indexing. అవును, ఎస్ యు ఆర్ రైట్. సో డిలీట్ కూడా, సో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ అనమాట. రైట్, యు ఆర్ రైట్. సో అప్డేట్ వర్క్ అన్నప్పుడు సో మరి డిలీట్ కూడా వర్క్ కాదనమాట. రైట్, డిలీట్ కూడా వర్క్ కాదు. రైట్, ఎస్ యు ఆర్ రైట్. ద డిలీట్ విల్ ఆల్సో నాట్ వర్క్ అనమాట. రైట్. సో ఫర్ దట్ దెన్ what to do? Now it will say del tuple 1 of 0. Then execute చేస్తే కూడా the same thing, the delete will not work, but the work card will not support your delete. Will not support individual item delete. Tuple will not support individual item delete.
ఓకే. అంటే పర్టిక్యులర్ ఐటెమ్ డిలీట్ వర్క్ కాదు. కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డిలీట్ ద కంప్లీట్ టపుల్. అంటే కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్‌ని డిలీట్ చేయొచ్చు. సో, అప్పుడు చేస్తే ఏమైపోతుందంటే మెమరీలో నుంచి వెళ్తుంది. అంటే డేటా కాదు కంప్లీట్‌గా యూ కెన్ డిలీట్ ద టపుల్ ఓన్లీ. బట్ యూ కెనాట్ డిలీట్ ద ఇది చేయొచ్చు. ఏంటి కంప్లీట్ టపుల్‌ని. బట్ యూ కెనాట్ డిలీట్ ద ఐటెమ్స్ రిలేటెడ్. లైక్ యూ కెనాట్ డిలీట్ ద ఐటెమ్స్. యూ కెనాట్ డిలీట్ ద ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్. రైట్? సో, so now if you'll see here, I'm able to delete the complete tuple object, but I cannot able to delete the particular item, right? I cannot delete the particular item from the tuple. Okay, but ఒక item ని నేను delete చేయలేదు. But if I want to delete, I can delete the complete tuple అన్నమాట. Complete thing I can delete. Right? Now, let me see here. Right? So you can use the complete tuple. So now, what are the differences we have seen, guys, from the list? We tuple game differences are. What are the differences you guys observed here now? Anyone? Huh? Sorry. So if you'll see the differences here between the tuple and the list category differences చూస్తే, right? If you see the differences between the tuple and the list differences చూస్తే, right? So what and all we can see here is, right? What and all we can see here is, right? టపుల్కి లిస్ట్కి డిఫరెన్స్ చూస్తే, రైట్? సో ఏం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టపుల్ అండ్ డిలీట్ అంటే, దట్ లిస్ట్ సపోర్ట్స్ ఆల్ ద CRUD ఆపరేషన్స్. లిస్ట్ సపోర్ట్స్ ఆల్ ద CRUD ఆపరేషన్, వేర్ ద టపుల్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ క్రియేట్ అండ్ రీడ్. ఇట్ మీన్స్ దట్ టపుల్ is a constant. Tuple is a constant. Okay, right? Means that it's unchangeable, right? అంటే దీన్ని ఇమ్యూటబుల్ అంటారు. నాట్ ఇమ్యూటబుల్. ఇమ్యూటబుల్ అంటే చేంజబుల్ కాదు అని అర్థం. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ అన్చేంజబుల్. మ్యూటబుల్ని ఇస్ ఇమ్యూటబుల్. ఓకే, ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఏంటంటే ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఏంటంటే ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఏంటంటే చేంజ్ చేయలేము అని. ఇట్స్ ఇమ్యూటబుల్. టపుల్ ఇస్ ఎ కాన్స్టాంట్, మీన్స్ ఇట్స్ అన్చేంజబుల్. వాళ్ళకి ఇమ్యూటబుల్ అంట. ఓకే, ఓన్లీ can read the data from tuple in runtime, right? So whereas the list is a changeable or mutable. We can change the data, right, based on index, change the data, or delete the, and we can delete the data based on index, based on index, based on slicing value, or by using some methods కదా. But here, so that is the main difference. But ఎందుకు టపుల్ అంటే, so why we need tuple in the real time?
రైట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మనకి కాన్ఫిగరేషన్ డేటా ఉంటుందండి. మన అప్లికేషన్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ డేటా ఉంటుంది. రైట్. సో లైక్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, ఈ మన అప్లికేషన్ అనేది ఏ ప్రొడక్షన్లో ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, లేదంటే ఒక అప్లికేషన్ యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి, లేదంటే ఏదో అప్లికేషన్ యొక్క సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, అంటే అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ కావాలి, ఏం కావాలి అనేది సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అంతేకాదు ఇప్పుడు మనం పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి. సో లెట్స్ మీ టేక్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అంటాం. రైట్. సో ఒకసారి మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ పేరు ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ సేవ్ కావాలనేది రన్ టైంలో దీన్ని చేంజ్ చేయొచ్చా మీరు? ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఎక్కడ సేవ్ కావాలో చేంజ్ చేయొచ్చా? చేయలేరు. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇలాంటి సెట్టింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మనకి అప్లికేషన్లో, రైట్, ఇలాంటి సెట్టింగ్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు దెన్ విల్ గో ఫర్ ద టపుల్. అంటే ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నప్పుడు. సో వెన్ విల్ గో ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ రియల్ టైమ్, when we have some configurations like when we have some configurations like application settings, environments settings, right, which cannot be modified, which cannot be runtime. So for that we'll use the tuple. For that we'll use the tuple. Okay. So ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము tuple? Okay, why we need to use the tuple అంటే, so tuple is something like a constant, so which has the only two features, that is create and read అన్నమాట. ఓకే. సో బేసికలీ విల్ కాల్ టపుల్ యాజ్ ఎ కాన్స్టాంట్. సో మనం ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డెఫినెట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూలైనా మనకు అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లిస్ట్ అండ్ టపుల్ అంటారు, లేదా వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ద, సారీ, వాట్ ఈస్ ద ఇమ్యూటబుల్, విచ్ ఆర్ ద ఇమ్యూటబుల్ టైప్స్, విచ్ ఆర్ ద నాన్ ఇమ్యూటబుల్ టైప్స్ అంటారు అనమాట. ఓకే. సో ఇమ్యూటబుల్ టైప్ అంటే ఏంటి? లిస్ట్ ఈజ్ అ మ్యూటబుల్ టైప్, అండ్ ఇమ్యూటబుల్ టైప్ ఏది? టపుల్ ఈజ్ అ ఇమ్యూటబుల్. మ్యూటబుల్ అంటే ఏంటి? చేంజబుల్. మ్యూటబుల్. మ్యూటబుల్ అంటే చేంజబుల్, అంటే చేంజ్ చేయగలగం మధ్యలో. చేంజబుల్, మ్యూటబుల్ అంటారు అనమాట. రైట్. సో ఇమ్యూటబుల్, ఈ పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యూటబుల్, right. So whereas the list example for this is list. List అనేది mutable, right. Right. Tuple is fine. So whereas the list is immutable, tuple is immutable, right? So then why we need to go for a tuple? And tuple is a, right, unchangeable, like immutable, not changeable. So whenever we need some configurations to be defined for application, right, then we'll go for the tuple or not, right? When we'll go for the tuple, we'll go to the tuple or not. Clear? Any doubts? Ah, see here the simple example, guys. See here. So now if we see the Windows settings, he's taking on tuple here. So this is checking. One second, I'll show you. If a list he is maintaining, is taking the list of data, and if you'll see here in this settings, like list, Windows settings flow, he is defining one tuple, right? He is defining a tuple, right? So and because why is he defining the tuple here? Because he don't want to change this, like Windows settings host name కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే రన్ టైంలో చేంజ్ కావు కదా ఫర్ హిమ్. సో దట్స్ వై ఈస్ డిఫైనింగ్ ద విండోస్ ఇక్కడ టపుల్ అనమాట. రైట్. సో నో వెరాస్ హియర్ ఇస్ టేకింగ్ సమ్ లిస్ట్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టపుల్, right. So అలా అనమాట. రైట్.
Okay. Any doubts guys here? Why we need to go for tuple? What is the difference between tuple and list? Tuple is list is mutable. Tuple is not mutable, like immutable. Yeah. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద టపుల్ అనమాట. సింపుల్ టపుల్ ఏదైతే బట్ లిస్ట్ వచ్చిందంటే మనకి టపుల్ వస్తుంది. ఎందుకంటే లిస్ట్లో చేసే కొన్ని ఆపరేషన్స్ మాత్రమే టపుల్లో చేస్తాం అంతే. ఓకే, టపుల్ ఎక్స్ట్రా ఏం చేయము. లిస్ట్లో ఉన్న ఆపరేషన్స్లో కొన్ని మాత్రమే మనం టపుల్లో చేస్తాం కాబట్టి లిస్ట్లో ఉన్న దాంట్లో కొన్ని విల్ టేక్ ఇట్ దట్ వి మెయింటైన్ ఏ కాన్స్టెంట్ అనమాట అంతే. క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద బ్రాకెట్స్ విల్ యూస్ ఫర్ లిస్ట్? లిస్ట్కి ఏ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తామండి? స్క్వేర్. ఫర్ టపుల్ నౌ. ఎనీ డౌట్స్ మా ఎనీవన్? ఎనీవన్? One second, guys. Hello. Sure. Sure, sure. Yeah. So next thing is we have మనకేమున్నాయండి మన దగ్గర ఏమేమనుకున్నాం సీక్వెన్స్ డేటా టైప్స్ లిస్ట్ టపుల్ సెట్ డిక్షనరీ. These are things we consider, right? Set dictionary, right? So next we'll start with the set. ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికన్నా ఇప్పటివరకు జరిగిన క్లాసెస్లో? ఎనీ వన్? ఎందుకంటే ఇది చాలా బేసిక్స్. ఎనీ వన్ హ్యాస్ డౌట్స్? ద గైస్ హూ జాయిన్ ఇన్ ద మిడిల్, ఎవరికైనా సరే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, మనం చెప్తాను. దిలీప్, రజిత, ఎనీ వన్? ఓకే, దిలీప్. ఓకే, నౌ ద సెట్, రైట్? సెట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సెట్? ఎందుకు మరి సెట్ అనేది లిస్ట్లో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో మరి దెన్ వై కమ్ అప్ విత్ సమ్ సెట్, రైట్? ఈ సెట్ అనేది ఏమైపోతుంది, రైట్? సెట్ అనేది ఏంటి అంటే, సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ దిస్? ఫస్ట్ విల్ సీ ద సింటాక్స్ ఫర్ దిస్. See, you can define like anything. Set one no, S1 no. You can define something. Set one I will define, right? So you have to use the lower brackets here. మనకి ఏ బ్రాకెట్స్ అయిపోయినాయి ఇందాక. సో లిస్ట్కి ఏమో యూజ్ ద స్క్వేర్ అండ్ యూజ్ దిస్. ఇంకేం బ్రాకెట్స్ మిగిలేమంతా ద స్క్వేర్, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్సే కదా. సో వీ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ have the floor brackets kada. We have the floor brackets. So now let me define the data here. Something data, you can define any data. I'm just defining 3 4 5 6. Some data you define here. Let me see what and all we can do the operations here again. Same. So create anyhow we have done, right? Create this one already.
So create we have done the set one equal to create system, right? We have created this. Now we have created the set one equal to create system. Next thing is now what and I can do from this reading. Right, first before going to the reading and all. So how to print the set? Same మనం ఎలా ప్రింట్ చేసాము చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఐ డూ హియర్ I'm just printing this. Guys, can you observe this output? ఏమైనా చేంజెస్ ఉందా సేమ్ డేటా ఐ కీప్ ఇన్ లిస్ట్ అండ్ టపుల్ ఆల్సో ఫస్ట్ అవుట్పుట్ చూడండి ఏం డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది లిస్ట్కి టపుల్కి అండ్ సెట్కి చెప్పండి ప్రింట్ అవ్వలేదు ఓకే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ చూస్తే ఇది లిస్ట్ టపుల్ సెట్ ఇక్కడ చూడండి ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఆర్ ప్రింటింగ్ ఇన్ ద లిస్ట్ అండ్ సెట్ సారీ లిస్ట్ అండ్ టపుల్లో మనకి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కదా బట్ వేరే సెట్లో ఆ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఏమైపోయింది ద డూప్లికేట్స్ వాల్యూస్ బెస్ బిన్ రిమూవ్ కదా డూప్లికేట్స్ వాల్యూస్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయినాయి ఇంకొకటి రైట్ లెట్ మీ డిఫైన్ దిస్ వే దిస్ వన్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఇంకోటి గమనిస్తే ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లో ఇచ్చానండి నేను 7 3 2 6 5 3 సంథింగ్ ఈ ఆర్డర్లో ఇచ్చాను సార్ట్ కాదు అది యాక్చువల్గా అయితే సార్టింగ్ ఏం కాదు కానీ ఇక్కడ సార్టింగ్ ఇక్కడ ఏది 2 3 వచ్చింది తర్వాత 53 వచ్చింది మరి సార్ట్ 6 రావాలి కదా హ్మ్? హ్మ్? అట్లా ఏం లేదు అది చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డూప్లికేట్ ఉంది సో ఏ ఆర్డర్లో ఇస్తావో సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో ద సేమ్ ఆర్డర్ విల్ మెయింటైన్ ఫర్ ద లిస్ట్ అండ్ టపుల్ సో ఆర్డర్ అనేది విల్ నాట్ చేంజ్ ఫర్ సెట్కి ఎందుకు ఆర్డర్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి సో వీఆర్ నాట్ షూర్ దట్ ఇట్ విల్ షో ఆల్వేస్ ఇన్ ద 2 3 ఇట్ కెన్ బి కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ఆల్సో ఒక్కోసారి ఇది 2 3 అవుతుంది ఒకసారి డిఫరెంట్గా వస్తుంది అనమాట మనకి రైట్ అది ఎందుకు అంటే the first thing is now what and all we can see the advantage of the set is set removes duplicates. The first thing is it removes the duplicates. Set removes the duplicate. And next thing is next advantage of the set is right it removes the duplicates. Next what it will do it will not maintain same sequence of order. Sequence of sequence of order because will not maintain same sequence of order. ఎందుకు so it will not maintain same sequence of order because as it tries to remove duplicates సో ఆర్డర్ విల్ చేంజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 7 ఉందనుకోండి 7 తీసుకునే ముందు ఇక్కడ 7 ఎక్కడ ఉందా అని చూస్తుంది రైట్ సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది 3 అనుకోండి 3 ఓకే ఇక్కడ 3 ఉందా ఓకే దీన్ని డిలీట్ చేయి దీన్ని ఆర్డర్ చేయి అలా ఈ జంబ్లింగ్ అనేది ఏమైపోతుందంటే ద డేటా విల్ జంబుల్ హియర్ బికాస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్ అందుకనేసి
ఈ డేటా ఆర్డర్ సేమ్ మెయింటైన్ చేయదు కాబట్టి సో మనకి ఏమైపోతుంది అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద రీడ్ సో మనం రీడింగ్ ఎలా చేసామండి బట్ లిస్ట్ అండ్ టపుల్కి ఇండెక్సింగ్ కదా. బట్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ ఇండెక్స్ ఆర్ స్లైసింగ్. ఎప్పుడు జాయిన్ అయినారు? ఆల్రెడీ జాయిన్ కదా. So index or slicing will work for not work for index or slicing will not work for set. సెట్కి ఏంటి అంటే ఇండెక్స్ కానీ స్లైసింగ్ కానీ నాట్ వర్క్ ఫర్ ద సెట్. ఇండెక్స్ ఆర్ స్లైసింగ్ నాట్ వర్క్ ఫర్ ద సెట్. ఓకేనా. సో రీడింగ్ మరి ఎలా రీడ్ చేయగలం? రైట్, క్రియేట్ చేసాం మరి అసలుకి టప్పులు అయితే రీడ్ చేయగలుగుతున్నాం కదా, టప్పులకైతే రీడ్ను చేయగలుగుతున్నాం. వెర్ హ్యాస్ ఫర్ సెట్ వీ కెన్ నాట్ రీడ్ విత్ ఇండెక్స్. మళ్ళీ ఎలా రీడ్ చేయాలి అంటే దెర్ ఇస్ సో దెన్ హౌ వీ కెన్ రీడ్ ఇట్, రైట్? వీ కెన్ రీడ్ ఓన్లీ ద వన్ వే, దట్ ఈస్ యూజింగ్ using loop. Right, by using loop we can read. So now let me try at least work out. Let's do them. Right, first let me something set one of 0. See మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, is not subscriptable. Right, ఇది వర్క్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. Right, it will not work అంటున్నాడు. Right, set1 0 will not work. Right, by using loop we can read. అది లూప్స్ మళ్ళీ చెప్తాను, బట్ స్టిల్ ఐ జస్ట్ షో యూ నౌ హియర్. లూప్స్ అంటే ఏంటి అని మళ్ళీ చెప్తాను, ప్రస్తుతానికి చూపిస్తాను జస్ట్ ఎలా రీడ్ అవుతుంది అని. Now see, it is printing the data. That is printing all the data here. Right? The loop ద్వారా వర్క్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ విత్ ఇండెక్సింగ్ ఆర్ స్లైసింగ్. విల్ నాట్ వర్క్ అన్నమాట. రైట్, ఫర్ దిస్ వన్. Okay, it will not work for indexing or slicing అన్నమాట. It will not work for the set. Okay. Now then the thing is, the next is, right, we have మరి అప్డేట్ వర్క్ అవుతుంది అంటారా? వీళ్ళు అప్డేట్ విల్ వర్క్ గైస్. ఎనీవన్ ఏం సైలెంట్ అయిపోయినారు? కన్ఫ్యూజన్? అప్డేట్ విల్ వర్క్ ఆర్ విల్ నాట్ వర్క్? మనం లూప్స్ వేసినప్పుడు కృష్ణ, మనం సేమ్ లూప్ ఎప్పుడైనా మనకి ఏ టెక్నాలజీలో అయినా కానీ ఏ ఐటమ్ అయితే లూప్ చేస్తున్నానో అదే ఐటమ్ని మనం అప్డేట్ చేయగలమా? ఎక్కడైనా కానీ ఎనీ టెక్నాలజీ అప్డేట్ చేయలేము. ఎందుకంటే ఒకసారి మనం ఇటరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు వైల్ ఇటరేటింగ్ త్రూ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ డేటా అండ్ డూ సంథింగ్ టు విత్ దట్ డేటా. బట్ ఈవెన్ లిస్ట్ కూడా మీరు తీసుకోండి. సపోజ్ నౌ ఫెల్సే ఫర్ ఐ ఇన్ L1 ఉందనుకోండి. So now if I'll say at the same time, if I'll try to update the same data, so it will not work. ఎందుకంటే దాని ఉన్నదాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనము యూ కెనాట్ అప్డేట్ ఇట్ అనమాట. రైట్. సో ఎప్పుడు జస్ట్ okay, let me try. Now you mean to say I'll update this to Krishna. Okay, let me put all the data to Krishna. Yeah. Now let me see here. Okay, now let me. Where is this set one? Yeah, this is the set, right? Now if you'll see here, then one output. So set one contains what is done?
2 3 కదా set 1 కంటే 7 3 so it removes the duplicates after that we have let me print here set 1. సో చూసా ఉండండి ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది కన్ఫ్యూజ్ లేకోకుండా. సో నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము నాకు తెలిసి హియర్ సి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి బిఫోర్ లూప్ ఆఫ్టర్ లూప్ అప్డేట్ కాలేదు కృష్ణ ఎంకి రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కృష్ణ ఇప్పుడు మనం దీన్ని లూప్ చేస్తున్నాం. లూప్ చేసినాక ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఈ వేరియబుల్ లేకి వస్తుంది. ఏ దాంట్లోకి ఐ అనే వేరియబుల్ లేకి మనకు వస్తుంది కదా. సో నువ్వు ఇప్పుడు చేంజ్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నావు, ఈ వేరియబుల్ డేటా చేంజ్ చేస్తున్నావు తప్ప ఈ సెట్ని చేంజ్ చేయట్లేదు. ఈ సెట్ని లూపింగ్ అంటే ఏంటి, దీంట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క డేటా తీసుకొని వచ్చి దీంట్లోకి రావడం అని అర్థం కదా. సో దీంట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ వేరియబుల్లో ఉన్న డేటా నువ్వు ఏదో చేసుకుంటున్నావు, అది నీ ఇష్టం. దాన్ని ప్రింట్ చేసుకుంటావా, దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటావా, ఏం చేసుకుంటావా అని కదా. కానీ దానికి డేటా మారిస్తే ఈ మెయిన్ పేరెంట్ యొక్క డేటాకి అప్డేట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న ట్రీ తీసుకొచ్చి దీంట్లోకి వేసావు అంతే. అలాగని చెప్పి దీన్ని మారిస్తే ఇది మారదు అనమాట. రైట్. ఆ! సో, సో ఇవి చేయొచ్చు. అవును. చేసామండి. హ్మ్. ఐ ఈక్వల్ టు సో 2 అన్నామనుకోండి. సో 2 చేసావు అండ్ యూ ఆర్ ప్రింటింగ్ ద కృష్ణ ఎం. అంతేనా మీరు చెప్పేది? సో ప్రింట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? చెప్పండి. యాహ్! అదే. అదే. ఇప్పుడు సేమ్ అదే చేసావు. ఇందాక కూడా నువ్వు అదే చేసావు కదా! ఇఫ్ కండిషన్ లేకుండా కూడా అదే చేసావు. నేనేమంటున్నా అన్నిటికి మారుస్తున్నా. ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ 2, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ 2 ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు చేంజ్ ద ఆల్ ద 2, 3 ఆల్ థిస్ వాల్యూస్ ట్రైయింగ్ టు కృష్ణ ఎం. ఓకే. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ సే ఐ ఈక్వల్ టు 2 నేను ఇక్కడ కూడా చేంజ్ చేస్తే కూడా ఇట్ విల్ నాట్ అఫెక్ట్ ద దిస్ వన్ అన్నమాట మీకిక్కడ. అంటే మనకు ఆ లూప్స్ కాన్సెప్ట్ విషయం మీకు చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్‌గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది. బట్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ అన్నమాట. ఓకేనా? Set is unchangeable, but some partially unchangeable. అంటే ఎందుకు partially అంటున్నాను అంటే that I'll tell you. So partially it is unchangeable. అంటే ఉన్న డేటా అయితే it will not changeable, but we can add new data into set. ఇప్పుడు టపుల్కి మనం న్యూ డేటా కూడా యాడ్ చేయలేం కదా. So tuple is completely unchangeable, but whereas the set are partially unchangeable because some portion of the data, like we can add the new data. Basically, we can add the new data. We cannot edit the existing data in tuple. Sorry, in the set. Okay, na? సో ఇది లూప్స్ అనేది నేను చెప్తాను అక్కడ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా అవుతుంది. ఇప్పుడైతే అంటే మనం జస్ట్ అవుట్పుట్ చూడడానికి అయితే నేను రాసే కానీ. సో ఓకేనా. Now if I'll see this, we can print this. Clear? Okay. So this is done. So update will not work as as index slicing is not supporting by as it is not supporting by the set, it will not support the index. Okay, na? Clear guys? In doubts here? So tuple అర్థమైందా? Set లో how to create the set next. But we have set ఏంటంటే కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. సో విల్ సి వాట్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ సి. సో హౌ టు యాడ్ ద data to set, adding data to set. So we have some methods like
set one dot, we have add, we have update. So let's see what all add and update is. But చూద్దాం. Let's say 5 ఉంది already. ఇంకా లేదు. 5. Now print set one. వాట్ ఈస్ వేర్ ఇస్ యాడ్ 5 ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయిందా చూడండి. సో ఇంకోటి కూడా మీరు ఇంకోటి గమనిస్తే ఇక్కడ సెట్లో మీరు గమనించండి ఇక్కడ. సో మనం 5 చేసినది యాడ్ ఎక్కడ చేసామండి. సో మనకి లిస్ట్లో అపెండ్ చేసామనుకోండి, మీరు గమనించారా, అపెండ్ చేస్తే అది ఎప్పుడు వచ్చి లాస్ట్లో యాడ్ అయింది, అంతేనా. సో మీరు లిస్ట్లో ఏదైనా కానీ అపెండ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమైపోయింది మనకి డేటా వచ్చి లాస్ట్లో చివర్లో యాడ్ అయింది. సపోజ్ ఇక్కడ అపెండ్ అని ఉంది కదండి, మనకి యూనియన్ ఉంది. సో యూనియన్ అనేది ఏంటి, ఐసీఎస్ తర్వాత వచ్చి యూనియన్ ఉంటుంది. బట్ మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే నేను యాడ్ అని చెప్తే 5 ఇక్కడ చెప్తే, సో వేరే 20 అంటే అట్లీస్ట్ 2,3,5 మీరు ఇందాక అన్నట్లు సార్టింగ్ చేసి ఉంటే 2,3 తర్వాత రావాలి. ఈవెన్ దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెన్, ఇట్ కేమ్ సమ్వేర్ ఇన్ ద హియర్ కదా. సో ఈ సార్టింగ్ కూడా వర్క్ కాదు. అంటే సార్టింగ్ అంటే బేసికలీ ఇట్ విల్ నాట్ సార్ట్ ఎనీథింగ్, రైట్. అండ్ థింగ్ ఈజ్, now if you see here, I added one value, it went and sit in the somewhere in the middle kada. So that is what the set route. Now if I want to add the multiple values 5 comma 6, it works. Will it will work or not, error, or it will work, ఏమైందండి, ఎర్రర్. టేక్స్ ఓన్లీ 1 ఆర్గ్యుమెంట్, సేమ్ అలాగే అపెండ్ లాగే, ఓకేనా. సో నౌ or if you want anything like I want to add, let us set one dot add length load dance. Now it has added the Krishna as well as the 5. Okay, two times execute చేసాను. Now set one dot update. We have method called update. And update is for adding the multiple data. మరి multiple data ని ఎలా యాడ్ చేయాలి? You can pass anything like see, he added the 10 comma 9 comma 10. It's same మనం ఎలాగైతే పాస్ చేస్తాం. You can pass anything here if you want to pass the list, or if you want to pass the set, or ఏదైనా పాస్ చేసుకోవచ్చు అండి. మీరు ఏది పాస్ చేసినా they will take one data from that and they will take into this. ఓకేనా, మీరు ఏ డేటా అయినా పాస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ లిస్ట్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు, టపుల్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు, సెట్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు. ఇది పాస్ చేసినా ఒక్కొక్క డేటా తీసుకొని వచ్చి ఇట్ విల్ యాడ్ టు దిస్. క్లియర్ మా యాజ్ ఆఫ్ నౌ? Any doubts here? As of now, adding the data to set. Any confusion? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే చూడండి, మళ్ళీ నేను చెప్తాను. నో ఇష్యూస్, సరేనా. యాడ్ అప్డేట్. ఎనీ డౌట్స్ హియర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? ఎనీవన్? అంతే కృష్ణ, ఇప్పుడు మనకి లిస్ట్ కూడా మనకి అంతే కదా. లిస్ట్లో మనకి ఏముంది చెప్పండి, సింగిల్ డేటాకి అయితే. లిస్ట్లో మనం చూసాం నిన్న, ఏముంది సింగిల్ డేటాకి? అపెండ్. అపెండ్ అపెండ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సింగిల్ డేటా కదా, అపెండ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్టెండ్ కదా. సో సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్, సేమ్ దిస్ నేమ్స్ చేంజింగ్, యాడ్ అండ్ అప్డేట్. సో బట్ ఇది ఎందుకంటే, అందుకని ఇందాక అన్నాను ఇట్స్ ఏ పార్షియలీ చేంజబుల్. ఎందుకంటే ఉన్న డేటా చేంజ్ చేయలేం, బట్ కొత్త డేటాని యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా. ఓకేనా. సో అందుకని దీన్ని కంప్లీట్గా ఇమ్యూటబుల్ అని చెప్పలేము, ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఉన్న కొత్త డేటాని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా. కన్స్టెంట్ టప్పులకి ఏది వర్క్ కాదు కదా, అలా అనమాట. క్లియర్. సో ఇంకా మనకు ఉంది అంటే సెట్ అనేది ఇంకా కొన్ని డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి సెట్లో, అట్లీస్ట్ రిలేటెడ్ టు డేటా యాడింగ్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ క్లియర్. ఇంకా డిలీట్ అనేది కూడా మళ్ళీ మనం చూద్దాము. ఫస్ట్ విల్ సి ఆల్ దీస్ థింగ్స్. క్లియరా? ఎస్ ఆర్ నో? సెట్ రీడింగ్ అర్థం కాలేదమ్మా? ఓకే, డోంట్ వరీ, ఐల్ టెల్ యూ, చెప్తానండి, నాట్ ఇష్యూ. సో మనం రీడింగ్ ఎలాగంటే, రీడింగ్ సెట్లో ఇండెక్సింగ్ మనకి స్లైసింగ్ వర్క్ కాదమ్మా. ఓకేనా. సెట్లో ఇండెక్సింగ్ స్లైసింగ్ వర్క్ కాదు. ఎందుకు వర్క్ కాదు అంటే, మన సెట్లో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్స్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు, ఇక్కడ మన సెట్లో ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ డిఫైన్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు దీని ఆర్డర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఎట్లా అంటే ఇట్లా వస్తుంది ఆర్డర్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఇండెక్సింగ్ స్లైసింగ్ సపోర్ట్ చేయరు. ఓకే.
చేయకపోవడం వల్ల మనము మామూలుగా రీడ్ చేయలేం. మామూలుగా అయితే ఇండెక్స్ స్లైస్ అంతా చేయలేం. సో, మరి ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఒక లూపింగ్ అనేది మనకుంది. అంటే ఈ లూప్ కాన్సెప్ట్స్ మనకొస్తాయమ్మా నెక్స్ట్. అప్పుడు మీకు ఇది అర్థమవుతుంది. అంటే ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ చెప్పాను మీకు. ఎలా చేయాలంటే ఫర్ లూప్‌తో చేయొచ్చని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే చాలు. సో, తర్వాత అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఫర్ లూప్ అనేది నేను మీకు నేర్పిస్తా. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్‌లో మనకొస్తాయి. అప్పుడు మీకు ఇదనేది ఎలా వర్క్ అవుతోంది అనేది మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఈ ఫర్ లూప్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మనకి లూపింగ్స్ వస్తాయి. అప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో, టిల్ దట్ టైమ్ దీన్ని వదిలేసేయండి. ఓకేనా? మళ్ళీ మనం దీనికి బ్యాక్ వద్దాం. అక్కడ నేర్చుకున్న తర్వాత దీనికి వద్దాం. ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఏంటంటే రీడింగ్ అనేది వి కెనాట్ డూ విత్ స్లైసింగ్‌తో, ఇండెక్స్‌తో చేయలేము అని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో, దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు అనేది లూప్‌తో చేయొచ్చు అనేది ఆ లూప్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మీకు ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను. అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సరేనా? అప్పటి వరకు దీన్ని మర్చిపోండి. జస్ట్ కన్సిడర్ లైక్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ విత్ ఇండెక్స్‌తో, స్లైసింగ్‌తో వర్క్ కాదు. ఓకే. అలాగే అప్డేట్ కూడా ఇండెక్స్‌తో స్లైసింగ్ వర్క్ అవ్వకపోవడం వల్ల వి కెనాట్ అప్డేట్ ఇట్. బట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే వి కెన్ యాడ్ ద న్యూ డేటా అనేది మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియరా? ఓకే. సో, డోంట్ వరీ. అది రీడింగ్ అనేది ఇప్పటికి మీకు అర్థం కాదు. అంటే ఈ ఫర్ లూప్‌తో ఎలా రీడ్ చేస్తున్నానో అర్థం కాదు. మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఇప్పటికైతే రీడింగ్ కూడా వర్క్ కాదని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. సరేనా? ఓన్లీ క్రియేట్ చేసావు అండ్ ఆహ్, యాడ్ చేస్తున్నామని గుర్తుపెట్టుకోండి. రీడింగ్ అనేది లూప్‌తో చేయాలి. ఆ లూప్ కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత విల్ కమ్ బ్యాక్ టు హియర్. సరేనా? తీసుకెళ్ళి. ఇక్కడ చేద్దామా? ఓకే. చేద్దాం. ఏదైనా ఒక లిస్ట్ చెప్పండి. కొత్తది ఏదైనా చెప్పండి. ఓకే. లెట్ మీ పుట్ సమ్ నేమ్స్. ఏమొచ్చిందమ్మా? అన్హాషబుల్ టైప్ లిస్ట్ వచ్చింది. సో, యాక్చువల్‌గా ఏందంటే, సో, మనం అక్కడ ఏం చేసాం ఇందాక మనము? ఎలా ఎలాగిస్తే అలాగా యాడ్ అయిపోయింది లిస్ట్‌లో. కదా! లిస్ట్‌లో ఏమైపోయింది? ఎలాగిస్తే అలాగే యాడ్ అయిపోయింది. మరి దీనికి ఇక్కడ ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అంటే వీడు ఏం చేయాలి మనకి మెయిన్ మోటో అంటే దీని మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంది సెట్‌కి డూప్లికేట్స్‌ని రిమూవ్ చేయడం కదమ్మా! సో, ఇలా ఇవ్వడం వల్ల దీ దీది డూప్లికేట్ ఉందా లేదా డేటా అని చెక్ చేయలేడు వాడు. అర్థమైందా? సో, దీంట్లో ఉన్న డేటా ఇప్పుడు లక్ష్మి అనే డేటా మన దగ్గర ఆల్రెడీ లక్ష్మి ఉందా? మన దగ్గర సెట్‌లో అనేది చెక్ చేయలేడు. ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ డేటా తీసుకెళ్ళి అట్లే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందనుకోండి. మనం ఇక్కడ చూసినట్లు ఇక్కడ చూస్తే మనం ఎలాగుందో అలాగే యాడ్ చేసేస్తే అప్ అండ్ ఇలాగుందో ఇట్లా లిస్ట్‌ని యాడ్ చేసేస్తే సో, మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ కెనరా బ్యాంక్ వీటిలో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయలేడనమాట. అందుకనేసి వాడు సపోర్ట్ చేయడు. అర్థమైందా? సో, అందుకనేసి హి విల్ నాట్ సపోర్ట్ దిస్ అనమాట. హి విల్ సపోర్ట్ ఓన్లీ ద సింగిల్ ఐటెమ్. రైట్? ఒకవేళ నెక్స్ట్ క్వెషన్ మీకిక్కడ. రైట్? దిస్ విల్ నాట్ సపోర్ట్. నెక్స్ట్ క్వెషన్ మరి ఇక్కడ మన దగ్గర సెట్‌లో ఆల్రెడీ ఏదో డేటా ఉంది. రైట్? ఏదంటే ఐ జస్ట్ కమెంట్ దిస్ ఫర్ సమ్ టైమ్. మన దగ్గర లిస్ట్ ఇప్పుడు సెట్‌లో ఈ డేటా ఉంది. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అనేది డేటా ఉంది. కదా! ఓకే. దాంట్లో 10, 9 యాడ్ చేసావు. నేను 10, 9తో పాటు ఇఫ్ ఐల్ కీప్ ద 5 ఆల్సో మన దగ్గర ఆల్రెడీ 5 ఉంది కదా! సో, మళ్ళీ నేను 5 పంపిస్తున్నా. ఏమవుతుంది? చూడండి ఇక్కడ 5 మళ్ళీ యాడ్ కాలేదు. అప్పుడు ఏమైపోయింది యాక్చువల్‌గా అప్డేట్‌లో ఏం చేస్తాడంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కదా మనం యాడ్ చేసేది. అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకొని చేసి దీనికి యాడ్ చేసుకుంటాం. అంతేనా? మనకి ఎక్స్‌టెండ్‌లో కూడా అదే కదా! ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకెళ్ళి లిస్ట్‌కి అపెండ్ యాడ్ చేస్తాం. అలా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకుండడం వల్ల సో, యూ కెన్ చెక్ థట్ ఈజీలీ వెదర్ దేర్ ఈస్ ఎ డూప్లికేట్ ఆర్ నాట్. రైట్? సో, యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ దట్ డూప్లికేట్ ప్రాబ్లమ్. వేరాస్ ఇఫ్ విల్ పాస్ ద కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ యాడ్, యూ కెనాట్ సాల్వ్ ద డూప్లికేట్ ఇష్యూ అన్నమాట. క్లియర్? ఓకే.